අපි අද බලමු අපේ database management system එකේ question set එකේ question number 28. What is the highest mark obtained with Sinhala literature and all term examination of the student of class B? හා. ඒ කියන්නේ අපිට කියනවා 11B එකේ ස්ටුඩන්ට් ළඟින් සිංහල ලැන්ග්වේජ් and ලිටරචර් එකට වැඩිම ගත්ත ලකුණු ගන්න හොයන්න. හරි. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා page එක open කරගන්නවා. අපි ලියනවා core එක select max select max ලකුණු mark from select max marks from student exam mark record table එකෙන් एक inner join අපි एक inner join කරගන්නවා student table එකට on student exam mark record table එකේ sub student index number එක equal ද බලනවා student table එකේ index number එකට හරිද නෑ student table එකේ index number එකට index number එකට equal ද බලන්න අපි ඒකත් inner join කරගන්නවා subject table එකට subject table එක on student exam mark record දෙකේ subject id එක equal ද බලනවා අපි subject table එකේ subject id එකට ඊට පස්සේ inner join inner join කරගන්නවා අපි class table එක class on student table එකේ class id එක equal ද බලනවා class table එකේ class id එකට where දැන් බලන්න subject name එක where subject name එක මෙතනින් copy කරලා ගමු where subject name Sinhala language and literature and අපි බලනවා class name එක 11B ද කියලා class name එක 11 equal බලනවා 11B ද හරි අපි core එක execute කරලා බලමු හරි අපිට highest mark එක විදිහට ලකුණු 99 කියන ස්කෝර් එක ලබනවා. හරි. අපි ඊළඟ section එකත් ඔහොම බලමු. ඊළඟට කියනවා what is the highest mark and subject of Sajitra Wickramasinghe's first term subject in whole subject. Sajitra Wickramasinghe first term එකේ all subject වලින් වැඩිම ලකුණු ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. හරි. අපි ඒකත් කෝඩ් කරලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මෙහෙම තමයි කරන්නේ. select max mark අපි අර කලින් කෝර් එකම ගන්නවා. කලින් කෝර් එකේ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු ආන කියන්නේ. ඒ කලින් කෝර් එකේ මේ ටික අරගෙන මෙහෙම කරනවා. select max mark කියලා subject name එක from student exam mark record ඒ ටික හැම මේ විදිහට අරන් core එක ඇතුලේ තව core එකක් තියෙනවා sub core එකක් අර ටික හැම අරගෙන ලකුණු ටික where mark in
select max ඒ අර subject එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්තේ subject එකනේ හොයන්න ඕනේ. ඒ select max mark from student inner join කරගන්න subject එකේ term id. හරි. ඊට පස්සේ කාගේද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි කාගේද කියලා මෙතන දීලා තිබුණා අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහගේ. first term එකේ highest mark ගත්තේ subject එකේ. ඊළඟට අපි මෙයා first name එක සචිත්‍ර වල second name එක last name එක වික්‍රමසිංහගේ සහ term එක first term එක එක්කිනාගේ තමයි maximum mark ගත්තේ subject එක මොකක්ද කියලා හොයන්න කිව්වා. අපි execute කරලා බලමු. maximum mark ගත්තේ subject එක තනිනවා අපිට 85.5 සිංහල language and literature කියලා. අපි ඔහොමම තුන්වෙනි section එකක් බලමු. Find the name and mark of the student who scored between 17 and 19 mark in the mathematical subject. හරි. මම මේකත් explain කරන්නම්. mathematics subject එකට ලකුණු 70ත් 80ත් අතර ගත්ත සිසුන් ටික තමයි අහන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. සිසුන්ගේ ලකුණු ටික. question number 3 නේ. 3. හරි. බලමු. ඒක කරන්නේ මෙහෙම. මම ඔයාලට explain කරන්න පොරේක මම ලියාගත්ත වෙලාව නිසා select අපි ඉස්සලාම select කියලා අපිට නම හොයන්න කියනවානේ. නමයි ලකුණුයි නෝනේ අදාළ ස්ටුඩන්ට් ගේ නමයි ලකුණු. first name එකයි ලකුණුයි student mark record table එකෙන් හොයලා දෙන්න කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ student index number එක ඒ ටික equal ද බලලා මෙතනින් අපි කියනවා subject id එක inner join කරගන්න කියනවා term එකට. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් කියනවා where මොනවද අපිට ෆිල්ටර් කරන්න ඕන details ටික අපි දෙනවා. subject name එක තමයි mathematics. mathematics subject එකට first term එකේ ලකුණු mark ලකුණු ගන්න ඕනේ 70යි 90යි අතර. first term එකේ mathematics subject එකට between 17 and 19 අතර marks ගත්ත student ලා set එකගේ list එක තමයි අපෙන් මේ අහන්නේ. හරි. අපි execute කරාම එනවා අපිට answer එක මේ ටික. ඒ කියන්නේ ලකුණු 70ත් 90ත් අතර marks ගත්ත student ලා තමයි මදාර, සචිත්‍ර, අමන්දා, අමිල, දිලා, නිසල්. මේ marks ටික බලන්න 90ට වඩා වැඩි නෑ එකක්වත් 70ට වඩා අඩුත් නෑ එකක්. හරි. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු ඔහොම. question number 4. Find the subject and mark with the highest mark obtained mathematics and science subject in Amanda Moose. First term එකේ Amanda Moose mathematics subject එකට ගත්තේ highest mark එක තමයි අහන්නේ. ඔව්. හරි. mathematics ගත්තේ ලකුණු ටික තමයි අහන්නේ. අපි ඒකත් ස්කෝර් එක ඊළඟ බලමු කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. මේ තමයි කෝරින්. මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් ඔයාලට. අපි ඒකෙත් හැමතිස්සෙම වගේ select subject name එක ගන්නවා ලකුණු ඕනේ අපිට. ඒ ටික ඔක්කොම අපි student exam mark record table එකෙන් ගන්න. ඒකනේ අපි ඔක්කොම details ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ table ටික inner join කරගෙන subject table එකේ term table එක on කරගෙන මෙතනින් දෙනවා සුපුරුදු පරිදි where මොනවද අපිට filter කරන්න ඕන details ටික කියන එක දෙනවා. first name එක අමන්දා වන last name එක අමන්දාගේ last name එක මෝස්නේ සහ term name එක first term. අපි කියන්නේ first term එකේ subject දෙකක් තියෙනවා. subject name එක ඉන්නේ mathematics and science. mathematics and science වලට ගත්තේ අමන්දා මෝස් first term එකේ ගත්තේ ලකුණු ටික තමයි අපිට හොයලා දෙන්නේ කියන්නේ subject name එක. හරි. අපි මේක execute කරලා බලමු කොහොමද answer කියන්නේ කියලා අපිට. answer කියන්නේ mathematics වලට 19 අරන් තියෙනවා. science වලට 75 අරන් තියෙනවා. හරි. අපි section number 5 එකක් බලමු. මදාරා Vanasekara find the highest mark in mathematics and science in Sinhala language and literature in the second term examination. Sinhala language එකයි science උයි mathematics උයි Sinhala language එකේ highest mark ගත්තේ mark එක මොකද්ද කියලා තමයි අහන්නේ.
හරි. අපි ඒක කෝර් එක ලියලාම මම ලියන ගමන් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. අපි අලුත් එකක් අරන් කෝර් එක ලියලාම බලමු. කෝර් එක ටිකක් දිගයි. මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කමක් නැහැ වෙලා ගියට. select max අපි වරහන් අයින් කරන්න ඕනේ. මට අමතකුණා. select max mark අපි වරහන වහනවා from student exam mark record table එකේ inner join subject on subject on subject table එක on කරගෙන අපි ආ student exam mark record table එක ගන්නවා subject id එක equal ද බලනවා අපි subject table එකේ subject id එකට සහ ඒකත් අපි inner join කරගන්නවා student table එක on student exam mark record table එකේ student index number එක equal ද බලනවා student table එකේ index number එකට ඒකත් අපි inner join කරගන්නවා inner join on inner join exam term on අපි inner join කරගන්නවා ඊට පස්සේ exam term එක on student exam mark record exam table එකේ exam term id එක equal ද බලනවා අපි exam term එකේ term id එකට ඊට පස්සේ අපි හොයන්න ඕන details ටික දෙනවා where first name එක equal Madara and last name එක අපි equal ද බලනවා Vanasinhata Vanasekara sorry Vanasekarට සහ අපි ආයෙත් and එකක් දානවා term name එකත් බලන්න එපේ term name එක අපි equal ද බලනවා second term name එක අපි equal ද බලන්න ඕනේ second term name second term එකට අපි බලනවා term name එක equal ද සහ and subject name එක in අපි දැන් subject ටික ලියනවා සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රමාදාන අපි ලියමු subject ටික අපි ගමු මෙතනින් mathematics ඊළඟට ක්‍රමාවක් Sinhala language and literature mathematics එකයි Sinhala language and science එක ගන්නවා ක්‍රමාවක් දානවා අපි ඊළඟට last subject එක Sinhala language and literature එකත් අරගෙන අපි බලමු හරි අපි වරහන වහලා කෝර් එක එක්සිකියුට් කරලා බලමු හරි අපිට ආන්සර් එකක් එනවා max mark එක 85 කියන. හරි. එහෙනම් අපේ database management system එකේ question number 28 වල අපි question පහටම answers ලියුවා. අපි එන ඊළඟ section එකෙන් 29 එකකින් හම්බෙමු. Thank you.